uzagambanira u Rwanda ngo bikire uwo ari we wese n'ukiriho izamugaruka. Says Paul Kagame, the president of Rwanda. His opponents must be on their guard wherever they are, including the Netherlands. Angstig. Het horen van er is iemand die mijn moeder wil vermoorden. En het is een orde uit de Rwandese autoriteiten. Ja, dat is wel heftig. The Kagame regime tracks them down, spies on them and threatens them. I need to be more careful because many people have been poisoned. How far does Kagame's power reach in the Netherlands? And what does the Dutch government do to protect Rwandan people here? Zembla investigates Rwanda's long arm. Het wordt een soort tweede reflex om voorzichtig te zijn. Misschien is dat ook wel de bedoeling van het regime, om een soort angstklimaat te creëren. The Hague, June 9th. We've been asked to report to the Rwandan embassy. The purpose of this meeting was to brief on the way the documentary portray a negative, one-sided story about Rwanda. The ambassador is angry about our critical broadcast earlier this year on the Dutch financial support to Rwanda. The Dutch contribute to the construction of this prison. Right. And as you see, standards have been observed. In that broadcast, we showed how the Netherlands has financially supported the dictatorial regime of Kagame for decades. This relationship goes back to 1994. A civil war was raging at the time between the Hutus and the Tutsis. Almost 1 million Rwandans were slaughtered in the biggest genocide since World War II. Extremist Hutus killed a large part of the Tutsi minority. Hutus who refused to take part in the slaughter were also murdered. De ellende die ik toen heb gezien staat nog steeds op mijn netvlies. After the genocide, the country needed rebuilding. The Netherlands became one of the main donors of the new Rwanda. The Hague donated more than 130 million euros for the establishment of courts and prisons. We hebben geholpen met de opbouw van een rechtssysteem. Alle rechters en alle advocaten waren gevlucht of vermoord. Het moest helemaal opnieuw beginnen. Under the new president, Paul Kagame, Rwanda became a success story of peace and order. Absolutely honored and privileged to be here to... Celebrities from all around the world praised Kagame as a strong leader. Thank you. I also honor and thank the president of Rwanda, Kagame, for his leadership in this process for human behavior change. But behind this facade, a different Rwanda was concealed. A police state, partially financed by the Netherlands. Evidence of the new regime committing crimes against humanity began to pile up. Disappearances, torture, murder. The Netherlands funded one of the most repressive regimes in modern history. We spoke to several sources who drew the attention of The Hague to this issue. What do the Netherlands do with these critical opinions? Niks. Niks. Daarvan werd gewoon gezegd, ja, dat klopt. Gewoon niet mee bemoeien. Waarom niet mee bemoeien? We geven heel veel geld aan Rwanda. Nee, niet mee bemoeien. After that broadcast, we received an email from the Rwandan ambassador in The Hague. He wants to talk to Zembla. Since Rwanda is known for intimidating critical journalists, we secretly record the conversation. You had your own agenda. It was nothing as an investigative journalism, having both sides of the story and trying to have a balanced story. You interview opponents of Rwanda, and that has nothing to do with the Dutch
cooperation. Yeah, but there's a lot of evidence about human rights abuses in Rwanda, and then there is the Rwandan government denying that. It's a hit job. One-sided coverage against my country. We did a hit job on Rwanda, he said. The ambassador demands the removal of the video from our website and threatens legal action. It's not surprising. They detailed the names of Rwandan enemies. And on the list, all those people internationally who speak something that did not please Rwandan authorities, journalists, politicians. Valentin Akayezu was a judge in Rwanda for many years, and then a human rights activist, until he received a frightening message one day. A friend of mine warned me. He told me he has a very serious information. It's better you leave the country, because I'm already on blacklist. Many people have been kidnapped, executed, or jailed. So I decided to leave Rwanda. Valentin was granted asylum in the Netherlands. He now works as a scientific researcher in The Hague. Even there, worrying things have happened recently. Recently, a guy came to my house. He stood there like 30 minutes. He was trying to look inside my house. Was this the first time you noticed people watching you? In 2018, I noticed the similar thing. There was a guy, he followed me 3 times. I was getting outside from my home, going to shop. He followed me. I entered the shop, he was there. Came back to my home, he was behind me. Who are these people following you? It would not be wrong to say that the Rwandan government is behind all this, because it can be a strategy to make you feel fear or to silence you. Valentin is not the only refugee to report being monitored in the Netherlands. Many others in the Rwandan community, the diaspora, say similar things. How much of this is true? Sowieso heeft Rwanda de beschikking over hoogwaardige spionagetechnologie. Daarnaast is Rwanda ook echt bezig om een infrastructuur in de Europese landen op te zetten om de Rwandese gemeenschappen echt goed te kunnen volgen. We are at Klingendaal, the Institute for International Relations. Christopher Houtkamp studies diasporas, migrant communities in the Netherlands. Diaspora-spionage gaat specifiek over het monitoren en intimideren van politieke tegenstanders. En welke landen doen dat, diaspora-spionage? Denk aan China, waarvan het bekend is dat Chinese studenten die aan onze universiteiten studeren worden gevolgd door de Chinese Communistische Partij. Denk ook zeker aan Iran, waarvan is bewezen dat politieke tegenstanders worden vermoord op de Nederlandse straten. De AIVD en minister Blok beschouwen het als een politieke moord. De liquidatie van een Iranier in Almere in 2015. Onacceptabel dat een ander land achter de liquidatie van tegenstanders van hun regime in ons land zit. It's not just Iran that threatens and kills its citizens abroad. Russia killed Litvinenko, the former Russian spy, and tried to poison Sergei Skripal. This is being treated as a major incident involving attempted murder by administration of a nerve agent. Saudi agents traveled to Turkey to murder journalist Jamal Khashoggi. How much do we know about the Rwandan activities? Van Rwanda is bekend dat het politieke tegenstanders in het buitenland intimideert. En er zijn zeer hardnekkige geruchten dat de Rwandese regering ook probeert de politieke tegenstanders te vermoorden. How far would they go? Very far. Even killings is possible.
Maybe here in Europe, in the US, is not too easy because the security is well observed, but people can be killed. I need to be more careful because many people have been poisoned. It sounds really paranoia. Exactly. It's paranoia, but it is also reality. The Dutch intelligence services regard diaspora espionage as a serious threat to national security. They warn against countries like China and Iran. But Rwanda is not mentioned anywhere. Hoe komt dat, denkt u? Ik denk dat de NCTV en ook de AIVD Rwanda niet specifiek noemen, omdat de Rwandese gemeenschap zo klein is. In het geval van Rwanda zijn er nog niet heel veel officiële meldingen. According to NCTV, the Dutch security service, the Rwandan threat is not acute. They tell us they know of only one report of diaspora espionage. It is being investigated. When we ask for a background talk, we are told there is no one at NCTV with specific knowledge on Rwanda. In Belgium, however, they have many more Rwandans and more knowledge on Rwandan espionage methods. We meet up in Liege with Guy Rapaille, former chairman of a committee that checks up on Belgian intelligence services. In his position as chairman, he was able to examine classified information for years. Betekent dat ook dat u toegang had tot informatie over de Rwandese activiteiten op Belgisch grondgebied? J'ai eu des informations sur la manière dont les services belges contrôlaient les services, notamment rwandais. Il est un fait qu'il y a des personnes qui agissent au sein de la communauté pour recueillir des informations, un contrôle des activités de ces diasporas rwandaises et aussi un contrôle de l'opposition. Rapaille is not allowed to talk about specific operations. But in Brussels, we meet with several people who claim to have been threatened by Rwandan agents. Cette personne, je l'ai déjà vu à Bruxelles. Il est chauffeur de taxi ici à Bruxelles. Il est connu clairement comme étant un ancien soldat du FPR. Il faisait partie des gens qui nous ont attaqués. This is Norman Ishimwe, a Rwandan human rights activist. He works for Jumbo, a Belgian organisation that is extremely critical of Kagame's regime. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement rwandais ne peut pas accepter. Certains d'entre nous ont reçu des intimidations graves, des messages, des appels. Attention, on sait qui tu es, on sait quelle est ta famille. Et c'est le genre d'accusations qui font froid dans le dos. En 2014, quand Paul Kagame était venu ici à Bruxelles, nous avons été attaqués par Rwandais que l'on sait qui travaillent avec l'ambassade. C'est quelque chose qui me fait encore froid dans le dos quand j'y pense. Au bout de 2 minutes, nous étions encerclés par une vingtaine de personnes à nous dire qu'ils allaient nous retrouver nos familles, qu'ils allaient nous couper la tête, que notre vie était finie. A second person present that day confirms the story. And it's not just Rwandans who are threatened. De bescherming die wij als familie krijgen van de Belgische veiligheidsdiensten komt er in essentie op neer dat wij op elk moment kunnen hulp inroepen. Peter Verlinden is a well-known Flemish journalist. He is married to a Rwandan woman and they have 3 children. Verlinden has written about the offences of the Rwandan regime for 20 years. Wat merkt u ervan dat het regime u op de korrel heeft? Wij hebben een, ik zal maar zeggen, bevoorrechte relatie met de Belgische veiligheidsdiensten, met wie we geregeld een overleg hebben.
En nog maar heel recent hebben zij ons op het hart gedrukt, en zij hebben natuurlijk hun informatie, dat we echt voorzichtig moeten blijven. Dat we niet naar plaatsen mogen gaan die we niet kennen, die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Een bedreiging is iets wat per definitie natuurlijk onzichtbaar is. Software van een Israëlisch bedrijf wordt gebruikt om wereldwijd telefoons te hacken van journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten. The Pegasus scandal made headlines everywhere. At least 50,000 phones were infected with espionage software. It made photos, messages and location data available to regimes for which human rights are not a high priority. Men kan je afluisteren, omdat men dus bijvoorbeeld van op afstand je camera en je microfoon van je telefoon kan aanzetten en kan meeluisteren. The list shows more than 3,000 phones that were presumably monitored by Rwanda. Pegasus was also found on Verlinden's phone and his wife's. We hebben dat ontdekt omdat de Belgische militaire inlichtingendienst ons contacteerde met de vraag of zij onze telefoons konden scannen. Ze nemen eigenlijk voor een stuk bezit van jou als persoon. En dat is een akelig gevoel. In 2015, President Kagame was in the Netherlands. He addressed a hall full of Rwandan people at Amsterdam Rai. They came from all over Europe for the annual Rwanda Day. Outside, Kagame's opponents protested against his dictatorship in their country. The Jambo activists had also travelled to Amsterdam that day. Nous sommes arrivés très tôt. Un membre de l'ambassade du Rwanda en Belgique nous a reconnus et a fait passer le mot en disant que nous ne pouvions pas rentrer. The demonstration was filmed by Verlinden for a report on Flemish TV. Welgeteld 4 jonge critici van het Rwandese regime worden bij de ingang van de conferentiezaal al meteen hard aangepakt door de veiligheidsdiensten van president Kagame. Wij werden plots aangevallen, waarbij men probeerde ons het filmen te beletten. De camera probeerde weg te slagen. Deze mannen waren officieel de lijfwacht van de Rwandese president die in aantocht was. Maar eigenlijk mensen die vooral opereren voor de Belgische ambassade en mogelijk ook andere ambassades in Europa. En een van die figuren keek heel intimiderend naar mij en deed dat teken. C'était vraiment très intimidant. Le président de Jambo a été frappé. On a pris son téléphone. Nous avons directement déposé une plainte au commissariat le plus proche. When we asked the DA's office what was done with the complaint, they replied it was impossible to find that information in the system. Norman states he never received any news regarding his complaint. Le policier nous l'avait bien dit. Il nous avait dit ça n'a aucune chance de fonctionner. Ça ne sert à rien de porter plainte. After the intimidation in Amsterdam, Norman and his co-workers decided to map the network of Rwandan agents. This search eventually led them to the Rwandan embassy in Brussels. Nous avons rencontré des personnes qui étaient prêtes à parler, qui étaient proches de l'ambassade. On a compris qu'il y avait un groupe qui avait été mis en place par l'ambassade pour espionner et faire du renseignement au sein de la communauté rwandaise, menacer les membres de l'opposition. Ça, c'est une photo qui est prise dans les jardins de l'ambassade du Rwanda à Bruxelles. Who are these people? Et cette personne, je la reconnais également parce que c'est lui qui lidait l'équipe qui nous avait attaqués au parc de Bruxelles. Cette personne est le même que celui qui coordonnait les attaques que nous avons subies à Amsterdam. A year earlier, in 2014, President Kagame was in London. There, opponents of the regime
were also threatened by Rwandan security agents. The British police arrested this man in the green T-shirt for illegal possession of arms. We see him in the photo of embassy staff in Belgium as well. On reconnaît ici cette personne arrêtée à Londres en 2014 avec un couteau, tout à fait. The British police were on the alert, having felt Rwanda's long arm before. This is confirmed by Michaela Wrong, a British journalist and Africa correspondent for many years. She wrote a book about the Rwandan dictatorship. There are many incidents of the sort, and for example, 3 members of the Rwandan opposition were officially warned by the police force here, who sent police cars to their home and said, "We have reason to believe your life is endangered by your own government. You now need to take some precautions to be more careful about your personal security." I don't know of any other African government that feels it has the right to reach halfway across the world and take out its opponents abroad. 1 year before these attempted murders were foiled by the British police, the Rwandan regime tried again. This time in South Africa. The target? The former head of Kagame's intelligence service, Patrick Karegeya. Patrick Karegeya became one of the inner circle who began to have real concerns about Kagame, about his quest for supreme power. And I think Patrick was very much against those policies and said so to Kagame. And it's seen as treachery. No enemy of Rwanda was safe. And so Karegeya fled to South Africa. His nephew David lived there too. He was one of the founders of the opposition party, which is Rwanda National Congress. The risk of his life started becoming a problem. On New Year's Eve, 2013, Karegeya went out to meet a Rwandan friend at this hotel in Johannesburg. He went unsuspectingly. The next morning, David tried to telephone his uncle. We used to speak like 10 times a day. But this time, somebody is not responding to messages, answering anything. I went in the parking of the hotel, and then I saw his car is there. They lead me upstairs, and I found the entire crime scene. There were like 20 policemen. Like, don't touch anything, don't sit anywhere. You just have to identify, is this the person? I know his socks, I know his clothing, It turned out Karegeya had been strangled. Rwanda denied any involvement in his death. Today, 9 years later, no one has been arrested yet for this murder, despite the fact that legal documents clearly show where the perpetrators can be found. It's worth bearing in mind what came out at the inquest, which is when the special elite squad that operates in South Africa were asked why they hadn't taken more action. They sort of said, well, all the leads, went back to Rwanda and the Rwandan government. How could we do anything, And the killers fled back to Rwanda. South Africa demanded that the suspects be extradited, but Rwanda refused. After Karegeya's death, it seemed the Rwandan regime tried to strike again. This time in Belgium. Hello, Mr. Twagiramungu. How are you? Nice to meet you. Pleased to meet you. Frankly, I did not believe that people can come here and try to kill me. I have to be very, very careful. Faustin Twagiramungu became Rwanda's prime minister right after the 1994 genocide. But when he saw Kagame's cruelty, he resigned from his government position. From that moment on, he was an enemy of the regime. He has lived in exile for over 20 years in Belgium. I thank the government of Belgium
to have informed me that I am threatened. The most dangerous, I was afraid when the government sent policemen here to keep me for more than 1 week. In the spring of 2014, the Belgian security services were on guard. There were serious indications of an attempt to kill the former Prime Minister. Heavily armed policemen stayed at his house for days, he says. I was protected. From that time, I know that I don't have to go everywhere I want to go. We were able to see that the police still monitor the former Prime Minister's house. The Belgian security services refused to answer our questions on the threat to Twagiramungu's life. Maybe they are still trying to do it. Why? Because I am still critical of the regime, and I will never stop until I die. We returned to the Rwandan community in the Netherlands. Vroeger organiseerden we ook veel demonstraties die door velen bezocht werden. Maar inmiddels durven mensen niet meer te komen. Hoe komt dat? Door een groot wantrouwen wat onderling heerst. Iedereen kan een spion zijn. Raisa and her family came to the Netherlands 28 years ago. She obtained a Dutch passport and felt safe here. But then her mother became an active member of a Rwandan opposition party. Toen mijn moeder merkte dat er te veel onderdrukking is, veel mensenrechten schendingen plaatsvonden en dat het een meedogenloos regime was, toen heeft zij besloten, nee, dit kan niet zo doorgaan en ik wil meehelpen, meedoen met degenen die verandering willen brengen in ons land. Victoire Ingabire, Raisa's mother, became a well-known opponent of the Rwandan regime. That's when the threats began in the Netherlands. Het horen van er is iemand die Victoire, mijn moeder, wil vermoorden. En het is een orde uit de Rwandese autoriteiten. Ja, dat is wel heftig en angstig. En waar kwam die tip vandaan? Dat was een werknemer op de ambassade. The Rwandan embassy denies any involvement in the threats against political opponents. Mijn ouders zijn naar de politie gegaan, er is aangifte gedaan. En vanuit die aangifte begonnen wij bescherming te krijgen, voornamelijk mijn moeder. When we asked the police about the protection of Ingabire, they refused to comment on the protection of individuals. Despite the risks, Raisa's mother decided to return to Rwanda in 2010. She wanted to run against Kagame in the Rwandan presidential elections. Toen kwam het ook wel binnen bij mij van ik zie haar misschien nooit terug. Mijn moeder heeft ons altijd gewaarschuwd van er is zoveel onzekerheid en dreiging in Rwanda. Ik kan of vermoord worden of verdwijnen of de gevangenis ingezet worden. And that is exactly what happened. Ingabire was arrested and convicted for genocide denial and financially supporting Hutu extremists. She was released after 8 years, but is still unable to leave Rwanda to return to her family. Earlier this year, Zembla went to Rwanda, where we were able to speak to Victoire Ingabire. Dag. Sander Rietveld, dag. Dit is mijn medewerker, die is vermoord op 8 maart 2019. Na zijn moord zijn er nog 2 anderen vermoord. Loopt u zelf gevaar? Ja, dat loopt ik. Ik loop tegen gevaar om te vermoord worden of ik loop tegen gevaar om naar gevangenis teruggebracht dus, of vermist te worden. Dat is de lot van alle oppositieleden in Rwanda. Initially, Ingabire says, she was protected by the Dutch authorities.
But strangely enough, their attitude changed drastically after her arrest in Rwanda in 2010. Het NOS-journaal. In Zevenhuizen heeft de Nationale Recherche het huis doorzocht van de Rwandese oppositieleidster Ingabire. Volgens het OM is dat gebeurd op verzoek van de regering van Rwanda. De recherche heeft 2 computers en allerlei documenten in beslag genomen. Ingabire wordt ervan verdacht banden te hebben met een terroristische organisatie. Vroeg in de ochtend, gebonk op de deur. Een groep mensen in uniformen stormen binnen. Met het verzoek allemaal verzamelen in de woonkamer. Iedereen die in het huis is. Niet aankleden, niks pakken. Gewoon in zicht gaan zitten. Ja, traumatisch. Is dit uw hele strafdossier? Ja, dit is mijn hele strafdossier. Ja. Nederland heeft hiermee gewerkt. Ik denk dat ik heb die bewijzen hiervan. Ja, dit was een transactie van Western Union. 1500 gelden gestuurd. De rechter heeft gezegd, jouw geld was voor de gewapende groep, maar die geld is echt voor de vluchtelingen die daar zijn. Niet voor de gewapende groep. Not only was Ingabire herself targeted, but also her family in the Netherlands. The Rwandan media, controlled by the regime, wrote that they were guilty of genocide. Vanaf het moment dat mijn moeder naar Rwanda terugkeerde, begon mijn familie aangeklaagd te worden. En was er ooit een beschuldiging geuit tegen uw vader, uw oom, uw oma? Nooit. Nooit. But the Dutch government went along with the accusations from Rwanda. Op een dag krijg je dan een brief binnen van de IND. Dat was voor mijn vader in 2012. Meneer, we willen uw nationaliteit intrekken, want we hebben reden om te denken dat u schuldig bent aan genocide. According to the IND, the Dutch Immigration Service, Raissa's father had incited violence during the genocide. Maar ik misschien wel vragen. Ik sta hier voor mijn vrouw die in gevangenis zit in Rwanda. Niet geïnteresseerd. Oké. This is him on archive footage. The IND wanted to take his passport and extradite him to Rwanda. De onzekerheid waarin je dan leeft, je leeft eigenlijk dan niet meer. Continu zorgen maken. Wat gaat er gebeuren? Raissa's father, now seriously ill, refused to cooperate in this broadcast. But in the end, the judge ruled in his favor. He was allowed to keep his Dutch passport and was not extradited. Ik zou kunnen zeggen, het recht heeft gezegevierd, maar in dit geval voelt het meer aan als geluk. Er zijn ook andere Rwandezen die beschuldigd zijn of teruggestuurd. The IND started up a special Rwanda project to track down genocide perpetrators. This can be seen in documents that were published after a reporter invoked the Freedom of Information Act. Dozens of Rwandans were accused of war crimes. But what was that actually based on? Daar heeft de IND onderzoek naar gedaan. Beter gezegd, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er onderzoek naar laten doen door een vertrouwenspersoon in Rwanda. Asylum lawyer Mark Wijngaarden assists many Rwandans and sees how the ministry goes about it. Het ministerie gaat dan in Rwanda op zoek naar de vraag of mensen wel of niet aan de genocide hebben deelgenomen. En opvallend vaak komt eruit dat mensen inderdaad aan de genocide hebben deelgenomen. En dan wordt hier hun Nederlanderschap ingetrokken. Dat kan toch ook, dat ze aan de genocide hebben deelgenomen? Dat is mogelijk, maar dat moet je wel goed onderzoeken. Zeker als er sprake is van een politieke context. How solid is the Dutch investigation in Rwanda? Here's what happens. The Dutch embassy hires a Rwandan confidential advisor. He looks for witnesses in Rwanda and writes up a report. This crucial report is then sent to the Netherlands. En dan krijgt u dat op uw bureau? Nee, ik krijg de conclusies op mijn bureau. Hoe het onderzoek is uitgevoerd, wat de bronnen zijn, dat krijg ik niet te horen. Dat krijg ik niet te zien. Tussen de 70 en de 95% is wit gelakt. En ik kan dus ook niet het tegendeel aantonen. Weet u wie de vertrouwenspersoon is? Nee. Dat is ook geheim? Ja. The IND won't comment on camera, but claims the investigation is done carefully and is checked properly.
Also, the court has access to the reports, the IND says. De IND zegt, onze werkwijze deugt. Er wordt wel degelijk gezocht naar de waarheid. Zoek je naar de waarheid als je voor lief neemt en voor betrouwbaar aanneemt wat mensen in Rwanda zeggen. Rwanda is een totalitair geregeerde staat. Heel goed vergelijkbaar met de Stasi-staat zoals je die in Oost-Duitsland had. Iedereen wordt gecontroleerd. Ga je in die context blind de verklaringen van mensen geloven en in een rapport opnemen als de waarheid? Ik zou dat niet durven, maar de IND doet het wel. In 2016, the Netherlands put 2 suspects on a flight to Kigali. Mu mpera z'iki cyumweru twaraye dushoje igihugu cy'Ubuholandi cyashyikirije inzego z'ubutabera bw'u Rwanda abagabo bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uku gufatwa kw'abagabo inzego z'ubutabera bw'u Rwanda zivuga ko ari ikimenyetso cy'uko uko byagenda kose abakekwaho kugira uruhare muri jenoside bose bazafatwa aho bari hose ku isi. Doen alle Europese landen dat op de manier zoals Nederland het aanpakt? Nee, er zijn in ieder geval 3 landen, Frankrijk, België en Engeland, die leveren geen Rwandezen uit op basis van de betrouwbaarheid van de rechtsgang in Rwanda. Maar Nederland mag geen vrijhaven zijn voor oorlogsmisdadigers, zegt de IND. Nee, daar kun je ook wat aan doen als Nederland. Je kunt besluiten om mensen waarvan je denkt dat ze in hun eigen land geen eerlijk proces krijgen, hier in Nederland te vervolgen. Dat is ook een aantal keren gebeurd. In een eerlijk proces. Elk land, ook Nederland, dat niet inziet dat het meespeelt in een malafide spel van het huidige Rwandese regime om het zwijgen op te leggen aan elke kritische stem, is eigenlijk medeschuldig aan de lange arm van Rwanda. The IND denies being managed by Rwanda. But in 2016, they did tell Raisa's grandmother, Teresa, that her Dutch passport would be revoked. Teresa is opposition leader Ingabira's mother. She has lived in Holland for 24 years. On m'accuse de génocide. Que j'ai tué une femme qui s'appelait Ingabire qui venait accoucher au centre de santé. D'avoir fait tuer un homme qui s'appelait Gérard Gatteneri, qui travaillait aussi avec moi. Le service d'immigration n'a jamais donné de preuves. Je ne connais pas les sources. On m'a jamais dit qui a dit ça. But the IND has another trump card, claiming Teresa was already convicted by 2 Rwandan people's courts. This can be read in documents supplied by Rwanda. Ze is ook, zegt Rwanda, veroordeeld door volksrechtbanken. Nou, die volksrechtbanken die zijn door alle instanties, inclusief de Raad van State, aangemerkt als onbetrouwbaar, als oneerlijk. En nog belangrijker, al die uitspraken in Rwanda hebben plaatsgevonden nadat Victoire Ingabire politiek actief was geworden en zich heeft gemanifesteerd als tegenstander, als belangrijk tegenstander van Kagame. Wat zegt u daar eigenlijk mee? Dat er een grote kans is dat die veroordelingen zijn gefabriceerd en dat je daar indringend onderzoek naar moet doen. Oui, j'ai toujours peur que la police vienne. Quand la voiture s'arrête là devant ma maison, je vais toujours regarder voir si c'est pas la police qui vient me chercher.